Ну что, мы начинаем. Очень интересная тема. Всегда такая она как-то животрепещущая, потому что, наверное, никто из нас не может сказать, что он умеет, как сказать, консультироваться безупречно. Да? То есть у всех есть какие-то слабости, где-то мы подскальзываемся, что-то мы там не учитываем. И вот эта тема искусства общения, что включает, конечно, в себя и консультацию, и поиск истины, и познание этого мира. Эм, И я помню, э, есть такое выражение: человек человеку величайший раздражитель. Самый величайший раздражитель. И вот когда Деклан предложил эту тему искусства общения, я очень порадовался и говорю: ой, да, друзьям будет очень интересно, поэтому будем тебя ждать. Вот, Деклан, как это, дождались. Вот, поэтому Деклану слово. Будем очень рады. Деклан, Даша, можешь перевести чуть-чуть там пару слов? Yes. Мгм. So Anton shared that this topic, the art of communication, was always interesting for him because this term embraces consultation and also investigation of truth and investigation of this world. So we asked Declan to share the lecture on this topic with us, and finally this moment has come. And so, Declan, it's your turn. Thank you very much. Can I first ask, Anton, are you recording this? Yes, Can you send me a copy when it's finished? definitely. Yes, definitely. Mhm. And secondly, I want to say thank you to Daria. It's a very difficult task to translate, and I appreciate your efforts greatly. I shall endeavour to keep my contributions short, but if I fail to do so, you must tell me, stop, Declan, stop. Because sometimes I could get carried away, who knows? But I will endeavour to do it in short bursts so that you can remember it. So let us begin. The Roman poet Catullus wrote a very short poem, in fact, just 2 lines. Римский поэт кто? Какой поэт? What is the name of the poet? Catullus. Италус? Не слышала о таком, но римский поэт Италус написал стихотворение только из 2 строчек. The first 3 words of this very short poem, which is only 2 lines, in fact, is odi et amo. I hate and I love. И первые 3 слова в этом стихотворении, которое складывается всего из 2 строчек, звучали «Оди et amo» — «люблю и ненавижу». This explains perfectly my relationship with Zoom. Это замечательно описывает мои отношения с Zoom. I know it has many benefits. We wouldn't be able to meet tonight if it wasn't for Zoom. Я знаю, что у него много преимуществ, например, мы не могли бы встретиться, не будь Zoom. But for me, there isn't the energy in the room. There isn't that connection with the people. And when you're presenting, that is very helpful. Ну, для меня, по-моему, во время встреч на Zoom нету вот этой вот атмосферы, вот этого чувства связи между людьми, а когда ты выступаешь, они иногда бывают очень полезны. But I have tried before to come to Belarus, and I very much hope that one day I will be able to come. Но когда-то я планировала приехать в Беларусь, и надеюсь, в определенный день мне это удастся. When the political situation has improved, and hopefully before Baha'u'llah's New World Order is in place. Когда улучшится политическая ситуация, и, надеюсь, настанет мировой порядок Бахаулы. I may have said this before, but
the reason I'm with you today is simply because the person I spoke to mentioned one word to me, and that one word was Baha'i. It was the first word I heard and the only word she mentioned. Причина, по которой я сегодня с вами, это то, что когда-то один человек сказал мне одно единственное слово, и это слово было бахаи. Это единственное слово, которое я от него услышал. So if that is all you can do, then that's wonderful. Because I'm living proof that it can be enough. И мы теперь знаем, что это было чудо, потому что я доказательство того, что этого может быть достаточно. But there are times when we might want to have a longer conversation. Но когда-нибудь расскажу об этом позже, в подробностях, когда мы можем побеседовать подольше. So it's perhaps worth exploring the art of conversation. Мгм. И поэтому нам стоит исследовать тему искусства общения. I am no expert in the art of conversation, but rather I'm going to share some quotations from the writings which I have found very helpful. Я не эксперт в искусстве общения, но поделюсь с вами цитатами, которые считаю, что могут быть полезными. And I will share some experiences that I've had as a teacher and that have taught me some important lessons. И также поделюсь своим опытом как учителя веры. Этот опыт преподнес мне полезные уроки, важные уроки. At the end, I'm going to share with you something that I've called the elevator. А в конце поделюсь с вами чем-то, что лично я называю лифтом. Now, we could spend a whole session on just one slide. Мы могли бы потратить всю сессию на только один слайд. But then you would complain to Anton that you haven't got your money's worth. Но, could you repeat, please? Sorry, but then you would complain to Anton Ага. that you didn't get your money's worth. Ага, потом вы бы пожаловались, вы будете жаловаться Антону, что, боже мой, я не понимаю. Value for money, yes? Ну, Мгм, что, Ну. Антон, как ты это понял? ну, что те деньги, которые вы заплатили, типа, за Ага, лекцию, они... Что не будет возврата денег. You got it? Yes. Very good. Okay, so I assume Anton will be happy maybe to share the slides with you later if you so wish, so that you can immerse yourself in these quotations and meditate upon them. Мгм. И надеюсь, что Антон после лекции поделится с вами этими слайдами, чтобы вы могли еще раз погрузиться в эти цитаты и помедитировать над ними. Okay, so I'm going to start sharing some slides. So who's doing the slides at your end, Anton? Yes, It's you. Okay. yes. So we're going to Okay. slide number 2. So I'm going to read a few slides and then I'll make a few comments perhaps, and that'll be the manner in which I will do this generally. Oh, now that's a slight problem because now you've hidden mine. So just bear with me because I'm going to have to bring up mine on my laptop now. Oh, this is difficult, Anton, because you've hidden the whole screen. Okay. Let me see what we can do. Hold on a sec. I think what I'm going to do is I'm going to go onto Zoom on my laptop. Let's see if we can do that. So we might just have to bear with us for a couple of minutes. I think you can diminish the Zoom window, no? Can I? Let me see. Maybe I can. Well, I can't. I can't touch yours. I cannot operate yours, can I?
Twice click on upper line. I don't think I can do that, can I? I should have thought of that beforehand. Oh. Issue. I think you can, because you can diminish zoom screen. How can I? Maybe press escape. Hold on, I'll try this. Got it. I've got it. Yep. Good. Okay. So we're okay, dear friends. So next slide, Anton, number 2. All are seeking truth, and there are many roads leading thereto. Truth has many aspects, but it remains always and forever one. Next slide. Next one. The foundation of all religions of God is one. The oneness, that oneness is truth, and truth is oneness, which does not admit of plurality. Next. The fundamental principle which constitutes the bedrock of Baha'i belief, the principle that religious truth is not absolute, but relative. Деклан, а давайте мы будем читать. Деклан, maybe we can read in Russian also. Sorry? Maybe we can read in Russian also. Okay. Do you want to go back to the start? Yeah. Okay, let's do that. So, Dasha? you just need to read the first 3. Окей. Все ищут истину, и к ней ведет много дорог. У истины много оттенков, но во веки веков она остается единой. У всех Божьих религий одно основание, и это единство есть истина. А истина — единство, не допускающее множественности. Фундаментальный принцип, составляющий основу веры Бахаи, принцип, согласно которому религиозная истина не абсолютна, но относительна. The Russian spelling can fool me, but is your name Dasha or Daria? My name is Daria. It is, so I'm okay. All right, good. Okay, next slide. Divine truth is relative, and that is why we are enjoined to constantly refer the seeker to the word itself, and why any explanations we make to ease the journey of the soul of any individual must be based on the word. Божественная истина относительна. И именно поэтому нам предписано постоянно отсылать искателя к самому Слову. Именно поэтому любое объяснение, которое мы даем с целью облегчить путешествие чьей-либо души, должно опираться на Слово и только на Слово. So truth is one. Now, sometimes there's a tendency for Baha'is to think that because we have access to the truth, sometimes we can be a little too enthusiastic in our presentation. Истина едина. Но иногда среди бахаи существует такая тенденция считать, поскольку у нас есть доступ к этой истине, то мы иногда с излишним энтузиазмом преподносим то, что мы сами говорим, как эту истину. But though we have access to the truth, the question is there anyone amongst us who can claim to understand all of the spiritual concepts completely? Но тут возникает вопрос, поскольку у нас есть доступ к истине, это дает нам право считать, что среди нас есть кто-то, кто полностью понимает все эти духовные концепции. Or even more fully than the person we are talking to. Или, что более ошибочно, человек, с которым мы разговариваем. So this is why it is important to base what we say on the writings. Именно поэтому так важно, чтобы все, о чем мы говорили, базировалось на Писаниях. Not just our understanding. So humility is important.
Не только на нашем понимании, очень важно смирение. It says truth is relative. Relative to what? Well, we know it is progressively revealed. So it is relative to the age in which we live. Здесь говорилось, что правда относительно. То есть относительно, потому что это как прогрессивное откровение. То есть она относительно, относительно чего? Относительно эпохи, в которой мы живем. But I would suggest that our understanding of the truth is also relative. No. Relative to the depth of our knowledge and capacity to understand it. Но я бы еще сказал, что истина относительно, относительно нашего знания и глубины нашего понимания. So we don't have all the answers. То есть у нас нет всех ответов. And why we must refer the seeker to the word, as it says in the quotation. Вот почему мы должны отсылать ищущего к слову, как гласит цитата. This may suggest why memorization is necessary and why it is given such importance in the Ruhi books. Из этого также как бы следует то, для чего так важно запоминание цитат наизусть и для чего этому уделяется такое внимание в книжках Рухи. Next slide. One might liken Baha'u'llah's teachings to a sphere. There are points poles apart, and in between the thoughts and doctrines that unite them. Можно уподобить учение Бахаулы сфере. Есть точки, полюса, далеко отстоящие друг от друга, а между ними мысли и доктрины, которые их объединяют. This is perhaps a nice way to think about it. Очень, очень интересный способ думать об этом. We all have different perspectives, and the closer we get to a shared understanding and unity of thought, the nearer we get to the truth. Это интересный действительно способ. То есть у нас у всех есть разные точки зрения, и чем больше мы приближаемся к общему видению, тем ближе мы приближаемся к истине. Next slide. We've mentioned the word already, and I thought I would say a little bit more about it. Мы уже говорили о слове, и я решил немножко больше на этом остановиться. The word is the master for the whole world, inasmuch as through its potency, the doors of the hearts of men, which in reality are the doors of heaven, are unlocked. Слово — главный ключ ко всему миру, ибо им отпираются врата сердец человеческих, кои в действительности суть врата небес. Next slide. The reading of the scriptures and holy books is for no other purpose except to enable the reader to apprehend their meaning and unravel their innermost mysteries. Otherwise, reading without understanding is of no abiding profit unto man. Писания и святые книги читаются во всякий век ради того лишь, дабы читающий мог уразуметь их смысл и разгадать их сокровенные тайны, ибо чтение без понимания не принесет человеку основательной пользы. That is why, of course, that we must meditate on what we read. Вот почему нам нужно медитировать над тем, что мы читаем. However, Baha'u'llah says that we speak one word, but by it we intend 1 in 70 meanings. Тем не менее, Бахаулlah говорит, что когда мы читаем только одно слово из Писаний, за ним сокрыто 72 значения. Abdul Baha goes further. He says the words of God have innumerable significances and mysteries of meanings, each one 1,000 and more. Абдул-Баха идет далее и говорит, что каждое слово из священных писаний имеет неисчислимое множество значений. Каждая буква — 1000 и больше значений. I think the point is clear
that you have to immerse yourself in the writings and meditate profoundly if you wish to seek to understand. Мгм. И вывод из этого такой, что нужно читать Писания с пониманием и размышлять над ними, медитировать над ними, чтобы в конце концов приблизиться к их пониманию. And as you know, Baha'u'llah says that even if you go to the depths of his ocean, that you only discover a glimpse of what lay hidden in its depths. И Бахаулла говорит, что нужно погрузиться в океан его слов, даже если вы увидите только отблеск того, что содержится в его глубинах. Perhaps the person we are talking to may well understand these mysteries of meanings far better than we do. Быть может, человек, с которым мы разговариваем, поймет эти сокровенные тайны гораздо глубже и больше, чем их понимаем мы. So again, humility is required. И снова требуется смирение. Next slide. The understanding of his words and the comprehension of the utterances of the birds of heaven are in no wise dependent on human learning. They depend solely upon purity of heart, chastity of soul, and freedom of spirit. Declan, it seems to me that you read another quotation than we have on our slide. Oh, now I have the correct one. Thank you. Okay. Do you need to read it or? Yes, I need to read it, thank you. Понимание слов его и постижение речений небесных птиц нисколько не зависит от человеческой учености. Они зависят лишь от чистоты сердца, непорочности души и свободы духа. So it's not an intellectual exercise, it's about heart to heart. And I wanted to tell you a little story. То есть это не об интеллектуальных упражнениях, это о разговоре от сердца к сердцу. Я хочу вам рассказать небольшую историю. I pioneered Portugal for a short period of time earlier this year. В этом году, немного ранее, я путешествовал как пионер, в Португалию ездил, на краткий период. I was out teaching in the park one day with one other person who thankfully could speak Portuguese. Я обучал Вере в парке, с еще одним человеком, который, к счастью, говорил по-португальски. He started to talk to this 88-year-old man. И он заговорил с 88-летним мужчиной. Who said that his wife had died recently. У которого недавно умерла жена. Now, I don't speak Portuguese. Я не говорю по-португальски. But I simply gestured to him that, which means, do you pray to God? Я просто жестами ему показал, жесты, которые сейчас показал Деклан. Я, к сожалению, у меня свернут экран, на котором он есть, поэтому вы видели, а я нет. Но жесты означают «молишься ли ты Богу?». In case he didn't understand, my friend translated it or spoke to him in Portuguese. В случае, если этот человек не понял моих жестов, мой друг перевел еще для него это на португальский. But he was willing for both of us to sit on either side of him, say a prayer in Portuguese and one in English, and after we had finished, tears were streaming down his eyes. И мы сели возле него, каждый со своей стороны, с двух сторон, прочитали молитвы, одну по-португальски, вторую по-английски. Когда мы закончили, он опустил глаза. That to me is heart to heart. И для меня это означает от сердца к сердцу. Он стал плакать там. Плакать, расплакался, расплакался. И да. вот для меня это и есть разговором от сердца к сердцу. So even if you can't speak the language,
you can still communicate and you То can есть still teach the faith because it's heart to heart. даже если вы не говорите на этом языке, то вы все еще можете общаться и обучать вере, и это будет от сердца к сердцу. Okay, next slide, I think. I'm going to say a little bit about the clash of different opinions. Мы поговорим о разности мнений. It is clear that human realities differ from one another, that opinions and perceptions vary, and that this divergence of thoughts, opinions, understandings, and sentiments among individuals is an essential requirement. Ясно, что реальности людей отличаются друг от друга, что мнения и восприятия различны, и что это расхождение мыслей, мнений, представлений и чувств между людьми представляет собой существенное обстоятельство. Isn't this interesting? It's an essential requirement. Это очень интересно. Существенное обстоятельство. It kind of reminds me of the principle of consultation, that it's the clash of different opinions that is actually necessary for the spark of truth to appear. Для меня это напоминает консультацию, когда существует множество мнений, и это множество необходимо для того, чтобы в конце, был проблеск истины. And of course, that is why we are encouraged to be frank and open. И для этого, нас воодушевляют быть во время консультации искренними и открытыми. Next slide, I think. As reality is one and cannot admit of multiplicity, therefore, different opinions must ultimately become fused into one. Поскольку действительность едина и не допускает множественности, то различные мнения неизбежно должны слиться воедино. This is a little bit like the sphere that we saw a couple of minutes ago, or that we heard a couple of minutes ago. It's a bit like if you continue to explore together, seek to understand each other, then you get closer to a shared understanding of the truth. Это немного напоминает сферу, которую мы видели на одном из предыдущих слайдов. Чем больше мы стараемся понять друг друга, тем больше мы приближаемся к общему пониманию, а следовательно, к истине. Because there is only one truth. Поскольку существует только одна истина. And it's our limited minds restrict us to how much we are able to comprehend and understand. И это только наш ум ограничивает нас в том, сколько мы можем понять. So there is no cause here for arrogance, but humility. И здесь нет места высокомерию, только для смирения. Now, Baha'u'llah has some very interesting things to say about different perspectives, which I'd like to share with you. Бахаулlah говорит очень интересные вещи о разных точках зрения, и хочу с вами этим поделиться. One of the believers in conversation with Baha'u'llah said, there are 4 schools of thought in the world. Which of these 4 schools is approved in the sight of God? Один человек спросил Бахаулу, существует 4 школы мысли, какая из них приемлема в глазах Бога? I'm going to paraphrase what these 4 schools of thought are. If you want to read them for yourself, you can find them in the Tabernacle of Unity, page 22. If you fail to get that, Anton can always ask me again and I shall tell him. So you can read the full explanation, but I'm going to paraphrase them now. The 4 schools of thought are: God and nature
are one and the same. Об этих 4 школах мысли вы можете почитать подробнее в «Скинии единства», страница 22, и Антон потом с вами может поделиться, но я сейчас вам перескажу. Это первая школа разделяет точку зрения, что Бог и природа — это одно и то же. The second one, God exists and sends messengers to educate us. Вторая школа учит тому, что Бог существует и посылает посланников, которые дают нам образование, воспитание. Number 3, we are all made from stardust. Третья школа говорит, что все мы сотворены из звездной пыли. Number 4, everything comes from nature. И четвертая школа, что все происходит из природы, сотворено природой. But this is what Baha'u'llah has to say. As to the 4 schools mentioned above, it is clear and evident that the second standeth closer to righteousness, i.e. the second one being, not surprisingly, God exists and sends messengers to educate us. However, he then says, one can, however, provide a justification for the tenets of the other schools, for in a sense, all things have ever been and shall ever remain the manifestations of the names and attributes of God. Антон, хочу тебя попросить изменить слайд, где цитата о 4 школах. Антон? Спасибо. Что касается упомянутых выше 4 школ, ясно и очевидно, что вторая из них стоит ближе к праведности. Это та, которая говорит, что Бог существует и посылает своих посланников для воспитания человечества. Однако Бахауллах дальше говорит, можно, однако, представить обоснование и для догматов других школ, ибо в некотором смысле все сущее всегда было и будет проявлением имен и качеств Божьих. I think this is so beautiful. Я думаю, это прекрасно. It is how it's meant to be. Otherwise, God would not allow it. Это так, как должно быть. В противном случае Бог не позволил бы существовать другим школам. This is how we become more united. It's a test for our ego. Вот как мы можем достичь единства, быть едиными. Это испытание для нашего эго. The important point being that all perspectives are true in one sense or another. Как бы важный момент, то, что каждая точка зрения правдива, в ней есть доля правды в том или ином смысле. Okay, next slide. If 2 souls quarrel and contend about a question of the divine questions, differing and disputing, both are wrong. Если 2 души ссорятся и спорят по богословскому вопросу, расходясь во мнениях и конфликтуя, то обе они неправы. And Bob says this, which is very, very interesting, I find. He says, this one saith, thou art an extremist. And the other one say, thou art intolerant. This one adduceth evidence from a word of God, and that one reasoneth by another word of God. И дальше Баб очень интересную вещь говорит на эту тему. Цитата. Один говорит, ты экстремист, а другой говорит, ты нетерпим. Один приводит доказательства Словом Божиим, а другой отвечает ему иным Словом Божиим. Я же говорю им, вы оба правы, и мнения ваши верны, при условии, что ты не скажешь ему, ты экстремист, а он не скажет тебе, ты нетерпим. Did you read it all? Or Yes. just first? Okay, so I'm going to read the second bit. But I affirm unto them, ye both are true and right, on the condition that thou not say unto him, he is an extremist, and he not say unto thee, thou art intolerant. I find that most illuminating.
Да, мне очень-очень это понравилось. Это очень как проливает свет на вопрос. And I think we can all learn from this. I certainly did. И я думаю, что мы можем ну, многому научиться из этой истории. I'm going to share with you 3 or 4 short quotations from the new atheists. Я поделюсь с вами 3 или 4 цитатами от новых атеистов из течения новый атеизм. And then I shall say a little about them. А потом я немножко о них расскажу. This one is from Richard Dawkins, who is probably the most famous of the new atheists. He's a biologist. Первая цитата Ричарда Докинза, который, наверное, наиболее известный из новых атеистов. Он биолог. And I think you might say he's a disciple of Darwinism. Мгм. Возможно, ученик школы дарвинизма. And this comes from his famous book called The God Delusion. Это из его известной книги «Бог как иллюзия». And he says, when one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion, it is called religion. Он писал: "Когда один человек страдает манией, это называется безумием. Когда манией страдают многие, это называется религией". Daniel Dennett is the second of the 4 horsemen, as they are sometimes referred to. Э, Антон, можешь изменить слайд, чтобы я прочитала еще раз фамилию этого, автора? Ага, Дэниел Деннет, второй из, 4 этих всадников апокалипсиса, как их иногда упоминают. He says there are no forces on this planet more dangerous to all of us than the fanaticism of fundamentalism. На этой планете нет сил, более опасных для всех нас, чем фанатизм фундаменталистов. Next slide. Religion is violent, irrational, intolerant, allied to racism, tribalism, and bigotry, invested in ignorance and hostile to free inquiry. Религия жестока, иррациональна, нетерпима, идет рука об руку с расизмом, клановостью и фанатизмом, любит невежество и враждебно свободному исследованию. Next one. Because most religions offer no valid mechanism by which their core beliefs can be tested and revised, each new generation of believers is condemned to inherit the superstitions and tribal hatreds of its predecessors. Поскольку большинство религий не предлагают действенного механизма, с помощью которого можно было бы проверить и пересмотреть их основные убеждения, каждое новое поколение верующих обречено наследовать суеверие и племенную ненависть своих предшественников. When I was younger, I thought I cannot possibly agree with these virulent attacks on religion. Когда я был младше, я думал, что я бы ни за что в жизни не согласился с этими текстами. Now I've completely changed my mind, Сейчас я абсолютно поменял свое мнение, because actually in many ways I agree with what they say. потому что во многом я согласен с тем, что здесь говорится. But more importantly, these quotations are a perfect example of what we have come to know in their writings as the disintegrating forces. Но как бы эти цитаты прекрасно описывают то, что в писаниях названо силами дезинтеграции. You will know, I'm sure, that in the writings we talk about the disintegrating forces and the integrating forces. В писаниях говорится много о силах интеграции и дезинтеграции. And that we as Baha'is, of course, must associate with the integrating forces. И что мы, бахаи, конечно же, ассоциируемся с силами интеграции. However, I'm going to share this quotation. Baha'u'llah refers to, or Shoghi Effendi rather, refers to 2 processes.
the second of which is fundamentally disruptive. Its disintegrating influence deepens, tends to tear down with increasing violence the antiquated barriers that seek to block humanity's progress towards its destined goal. Тем не менее, я поделюсь следующей цитатой. Попрошу другой слайд, Антон. Второй фундаментально разрушителен. Его дезинтегрирующее влияние углубляется, имеет тенденцию разрушать с возрастающим насилием устаревшие барьеры, которые стремятся заблокировать продвижение человечества к предназначенной ему цели. So these are reciprocal forces. Both are essential. То есть это разрушительные силы, и они также важны. And as it says, the disintegrating forces tend to clear the way. И как здесь сказано, эти силы дезинтеграции, они устраняют барьеры, они должны расчистить путь. And prepare the ground for the integrating forces to take shape. И готовят как бы фундамент для строительства, которое произведут силы интеграции, если можно так сказать. And in many ways, this is what the new atheists are doing. И в некотором смысле это то, чем занимаются новые атеисты. So now I see them as entirely positive, as it were. И сейчас я вижу их в абсолютно положительном свете. Now my question is, Anton, is it time for a short break? Да, можно. Are we Нужно. okay? Yes, it's good. Yeah, we can do. Okay, well, people can disappear, I guess, if they need to. Okay. 5 minutes is okay? 5 minutes. Sure, we can have 5 minutes, yes. Should we do that? Yes, 5 minutes. Okay, 5 minutes, guys. So we come back at 10 sharp. Yes. And, Друзья, перерыв до 10 часов. У нас 4 минутки перерыв. Ну, было 5, но уже прошла минутка. У меня до 8 часов перерыв. У тебя до 8. Да, у всех там по-разному, короче, да. До 00 минут. You can give your throat a little rest, Daria. The best rest is with my friends. Лучший отдых — это с друзьями. Дарья, вы где находитесь? Я нахожусь в Быдгощи. Где? Быдгощ. Это Белоруссия? Это Польша. Польша. А у нас сейчас 2 часа дня из 3 в Америке. Да, ну в принципе одно солнышко, да? Это да. Так интересно, смотришь на солнце и понимаешь, что это солнце видят другие люди вообще на другом, да, вот в конце земли. Хотя оно ж вот перед тобой, да, вот светит, как бы. Интересно. Потому что вот это ощущение, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли, вот оно как это никогда меня не покидает. Ты просто умом понимаешь, да, что Земля вращается, но визуально ты видишь, что Солнце поднимается и садится. Мы так и говорим. Вот это ощущение, никак не могу от этого избавиться, да, что Солнце встает, Солнце садится, и только разум там как-то... Да. А еще прикольнее, Антон, когда понимаешь, что кто-то не видит этого солнца не потому, что у них облачно, а Да. потому что у них другое время суток. Вот это вот вообще. Да.
А вот Я как, когда... я как врач сразу, кто-то не видит это, это люди, которые слепые. Сразу первая ассоциация. Ну да, Деклан говорил, что мы по-разному как бы представляем истину. Я подумал, наверное, Бог так специально сделал, что Он бы мог сделать так, что мы все одинаково видим истину, и тогда бы никаких проблем вообще с постижением истины и единства не было. Но, А о чем тогда наверное, разговаривать? ну вот как-то Он, понимаешь, Он нас перемешал, и нам какие-то, с одной стороны, души одинаковые дал, а с другой стороны, ну вот, восприятие у каждой души, оно вот, ну, оно разное. И когда он говорил, что нужно как бы со смирением относиться там и пытаться понять Писание, ну, у меня всегда вот это ощущение, я прихожу с Писанием как бы с маленькой такой кружечкой, а там океан, и, ну и что я там как бы своим скудным умом, ну что я там пойму вообще, да? Но когда ты как бы спрашиваешь у других людей, вот, а что они поняли, вот тут начинаются, да, и тазики пошли уже, и цистерны. Ну, реально, я просто, ну, я помню, как-то так попробовал, и один и тот же вопрос задавал нескольким разным людям, и они давали разные ответы, и я так, вау. Ну, то есть вот это, то есть ценность одного вопроса разным людям. Вот. И даже когда ты уже понял, и даже когда ты уже понял, и даже когда ты уже 72 раза понял, ты все равно спрашиваешь, вот специально спрашиваешь другого человека, и он дает 73-е, понимаете, вот понимание. И получается, что один и тот же вопрос можно задавать вообще бесконечно. Вот такой вот, да, вот. Are we all back? Yes, Good to go? yeah, we're ready. Mhm. Okay. So, I wanted to say a little bit about silence. Я хотела бы немного поговорить о тишине. Why does silence play a part if we're having a conversation, you might ask? Почему вдруг о тишине, если мы говорим о разговоре, можете вы спросить? But it does. Ага, о молчании, в том смысле silence. Молчание, о молчании. Мгм. So, the next slide, which I think is up for you. Should there appear the least trace of controversy, they must remain silent, and both parties must continue their discussion no longer, but ask the reality of the question from the interpreter. This is the irrefutable command. Если появятся хоть малейшие следы разногласий, они должны хранить молчание, и обе стороны должны прекратить свои дискуссии и просить у толкователя разъяснить истинный смысл вопроса. Таково непреложное повеление. And as you can see, the great Roman orator Cicero believed it played an important role. И также вы видите, что великий римский оратор Цицерон тоже придавал огромное значение молчанию. He says silence is one of the great arts of conversation. Он говорил, что молчание это одно, это вершина искусства общения. Okay, next slide. А прочитай, Даш. Величайшее из достоинств оратора не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно. Мгм. I see you got a Russian version of my little green orange man or yellow man, yellow head. That's quite clever, Anton. Well done. No, it's Vladimir Chupin made up. It's a joke, of course. Мгм. The essence of true safety is to observe silence, to look at the end of things, and to renounce the world. Суть истинной защищенности — хранить молчание, смотреть на то, чем все закончится, и отринуть мир сей. How interesting is that?
I'd be interested to know your views at the end about what this means to you. Да так интересно. Я бы хотела узнать потом ваше мнение насчет того, что это значит для вас. But I will share a few thoughts that I have. Ну, я поделюсь несколькими своими мыслями. One thought is that sometimes we may say too much. In other words, it would be safer to err on the side of saying too little. Иногда мы говорим слишком много, и ну, лучше было бы сказать меньше. And then it says about looking to the end of things. In other words, to keep your eye on the goal. И далее Бахаулlah говорит смотреть на то, чем все закончится, то есть сконцентрироваться на цели. It's not about winning the argument or convincing someone of your opinion. It's rather connecting heart to heart. Это не о победе в споре, не о переубеждении собеседника, а о разговоре от сердца к сердцу. You may remember the story of Layli in Seven Valleys. And Вы помните историю Лейли в Семи долинах? the story is of the lover searching for his beloved, and he laments because he thought the watchman was barring his way. Это история о возлюбленном, о любящем, который искал свою возлюбленной, и он думал, что стражник блокирует ему путь. But actually he found his beloved, and if he had looked ahead, he would have blessed the watchman at the start. Because those who see the end in the beginning see peace in war and friendliness in anger. Но в конце концов он нашел свою возлюбленную, и если бы он огляделся, то благословил бы этого стражника, потому что любящий, сказано в Семи долинах, процитировал, но нету этой цитаты на слайде, что видит мир в войне и что-то еще. Но нету этой цитаты на слайдах, я не могу дословно перевести. Он сух в море. Ага, сух в море, да. Любящий, так, там было в стихах еще написано, в Семи долинах. И не горит в огне. Мгм. Perhaps one could say it is about developing foresight rather than hindsight. М. Tricky? Мгм. Don't worry, forget it. Sorry. That's fine. It's not important. Okay, next slide. O friend, as hearing ears are scarce to find, the pen hath for some time remained silent in its quarters. In truth, matters have come to such a pass that silence hath taken precedence over utterance, and had come to be regarded as preferable. О, друг, внимательный слух редко встретишь, посему перо на некоторое время вынуждено было замолчать в сих пределах. По правде говоря, дошло до того, что молчание стало важнее речи, и пришлось считать его более предпочтительным. I think we could all learn from this that silence is golden. Я думаю, все мы можем из этого понять, что молчание — золото. And when you're teaching, it is very, very, very important. И когда мы обучаем вере, оно чрезвычайно важно. And I will say a little bit more about that later. И я поговорю об этом немного больше позже. Next slide. Piety and detachment are even as two most great luminaries of the heaven of teaching. Blessed the one who hath attained unto this supreme station. Набожность и отрешенность — два величайших светоча на небесах учения. Благословен тот, кто достиг сего наивысшего положения. Next slide.
Say, O people, these words are being uttered in due measure, that the newly born may thrive and the tender shoot flourish. Milk should be given in suitable proportion, that the children of the world may attain to the station of maturity and abide in the court of oneness. Скажи, о люди, сии слова изрекаются в должной мере, дабы новорожденный мог вырасти и нежный росток расцвести. Молоко следует давать в нужной пропорции, дабы чада мира сего могли достичь зрелости и пребывать при дворе единства. As you know, we don't give baby steak and chips. Как вы знаете, мы не кормим ребенка стейком и чипсами. Equally, we need to weigh up and ascertain how much we should say. Точно так же нам нужно задуматься и как бы дозировать то, что как много мы должны сказать во время обучения вере. This requires us to practice mindfulness and not allow our eagerness and enthusiasm to always get the better of us. Это требует от нас практиковать такую осознанность, чтобы рассказывать о вере без излишнего энтузиазма, когда мы хотим вывалить на слушателя все сразу. Next slide. And hence, they should impart the word of God according to the hearer's particular measure of understanding and capacity. Следовательно, они должны передавать Слово Божие в соответствии с конкретной мерой понимания и способностей слушателя. Next slide. I'm sure you're familiar with this one. Not everything that a man knoweth can be disclosed, nor can everything that he can disclose be regarded as timely, nor can every timely utterance be considered as suited to the capacity of those who hear it. Уверен, вы знакомы с этой цитатой. «Не все, что ведомо человеку, может быть раскрыто. Не все, что может быть раскрыто, будет сочтено своевременным. И не всякое своевременное изречение окажется соответствующим способностям тех, кто его слушает». This is, for instance, one of those slides that you could spend a couple of hours talking about. Это пример того слайда, над которым можно размышлять и разговаривать на его тему несколько часов. But we won't, because otherwise it'll be after midnight in Belarus when you get to bed. Но мы не будем, потому что в Беларуси будет уже за полночь, когда мы закончим. Next slide. In this most great revelation, goodly deeds and a praiseworthy character are regarded as the hosts of God. Likewise is his blessed and holy word. These hosts are the lodestone of the hearts of men and the effective means for unlocking doors. Of all the weapons in the world, this is the keenest. В всем величайшем откровении благие поступки и похвальный характер рассматриваются как воинство Божие, подобно тому, как и его благословенное и святое слово. Сие воинство – магнит для сердец человеческих и действенное средство, дабы открывать любые двери. Из всех видов оружия в мире сие самое мощное. Next slide. The key to success in this endeavor is firstly to deepen your understanding of the teachings of the cause so that you will be able to apply them to the problems of individuals and society and explain them to your peers in ways that they will understand and welcome. Ключ к успеху в этом начинании, во-первых, углубление вашего понимания принципов дела Божьего, чтобы вы могли применять его к проблемам отдельных людей и общества и объяснять их своим сверстникам так, чтобы они их понимали и приветствовали. I think you should be beginning to see how important it is that we put less concern on what we are about to say or thinking about what we're going to say next, but more on the person we are talking to.
Я думаю, вы начинаете уже понимать, что нам нужно менее быть озабоченными тем, что мы говорим или собираемся сказать, или думаем о том, что мы собираемся сказать, а больше сосредоточиться на человеке, с которым мы общаемся. Next slide. Secondly, to strive to model your behavior in every way after the high standards of honesty, trustworthiness, courage, loyalty, forbearance, purity, and spirituality set forth in the teachings, and above all, to live in continual awareness of the presence of the all-conquering power of Baha'u'llah, which will enable you to overcome every temptation and surmount every obstacle. И во-вторых, стремиться всеми силами приводить свое поведение в соответствие с высокими стандартами честности, надежности, мужества, верности, терпения, чистоты и духовности, изложенными в учении, и прежде всего жить в постоянном осознании присутствия и всепобеждающей силы Бахаулы, которая позволит вам преодолеть любое искушение и преодолеть любые препятствия. Are we not very lucky indeed? Мы в этом не очень преуспели. Ага, не-не-не, он не так он сказал. Он сказал, что мы настоящие, ну, счастливчики, нет? Next slide. Да-да, все верно. Мгм, мгм, Счастливчики. мгм. Naught but the celestial potency of the Word of God, which ruleth and transcendeth the realities of all things, is capable of harmonizing the divergent thoughts, sentiments, ideas, and convictions of the children of men. Ничто, кроме небесной мощи Слова Божьего, превосходящего все в мире и главенствующего над всем сущим, не может привести к гармонии и многообразию мыслей, мнений, идей и убеждений чад рода человеческого. It's making it very clear. The only thing that can harmonize the different opinions is the Word of God. Therefore, we need to memorize the writings. Здесь очень ясно сказано, что единственная сила, способная сгармонизировать многообразие мыслей, мнений, идей и убеждений — это Слово Божие. Именно поэтому мы должны запоминать Писание наизусть. Very good. Next slide. From the texts of the wondrous heavenly scriptures, they should memorize phrases and passages bearing on various instances, so that in the course of their speech, they may recite divine verses whenever the occasion demanded it, inasmuch as these holy verses are the most potent elixir, the greatest and mightiest talisman. So potent is their influence that the hearer will have no cause for vacillation. Из дивных небесных писаний должны они заучивать выражения и тексты на разные темы, дабы в беседе могли они произнести божественные стихи, когда того потребует представившаяся возможность. Ибо сии святые стихи — суть могущественнейший эликсир, величайший и сильнейший талисман. Их сила столь велика, что у слушателя не будет никаких причин для нерешительности. Next slide. To be purged from defilement is to be cleansed of that which is injurious to man and detracted from his high station, among which is to take undue pleasure in one's own words and deeds, notwithstanding their unworthiness. Очиститься от скверны означает избавиться от того, что вредит человеку и принижает его высокое положение, в том числе от чрезмерного наслаждения собственными словами и делами, хотя на самом деле они ничтожны. I think the advice here is not to take too much pleasure in your own words. Я думаю, что здесь главный совет — это не получать так много наслаждения от собственных слов. You might be familiar with the phrase that
some like to hear the sound of their own voice. Вам может быть знакомо выражение, что кто-то наслаждается просто звуками собственного голоса. But when we are teaching the cause, what is important to remember Но когда мы обучаем делу Божьему, важно есть помнить, it is not our words that are important. What we try to do is to become a channel through which we can be inspired by Baha'u'llah as to what to say. нам нужно помнить, что важно не те слова, которые мы говорим, а мы должны стать каналом, через который Бахаулlah сможет вдохновить нас на правильные слова. I wanted to say a little bit about purity. И я хотела еще сказать о чистоте. O my name, utterance must needs possess penetrating power, for if bereft of this quality, it would fail to exert influence. And this penetrating influence depended on the spirit being pure and the heart stainless. О имя мое, речь непременно должна обладать проникновенной силой, ибо, лишенная сего качества, она перестанет оказывать воздействие. Сие же проникающее воздействие зависит от чистоты духа и незапятнанности сердца. Next one. And the Bab says that know thou that in the Bayan purification is regarded as the most acceptable means for attaining nearness unto God, and as the most meritorious of all deeds. И Баб сказал, знай, что в баяне очищение считается наиболее приемлемым средством достижения близости к Богу и самым похвальным из всех дел. This, dear friends, is the goal of our lives. Это, дорогие друзья, цель наших жизней. The purpose of our life is to draw nearer to God. Цель нашей жизни — это приближение к Богу. And purification is the road that leads there too. И очищение — это наиболее приемлемое средство для этого. Next slide. This is what is referred to as a confluence, when two rivers meet. Это называется слияние, когда две реки сливаются воедино. You will see on the right side that the water is dirty, and on the other left side it is clean. Видно, что с правой стороны вода грязная, а с левой стороны она чистая. You see, I always like to look at the physical world if I want to try and understand something spiritual. Когда я пытаюсь понять что-то духовное, я всегда обращаюсь к миру природы, к физическому миру. Because, as you know, Abdul Baha says that the physical world is a counterpart of the spiritual world. Поскольку, знаете, Абдул-Баха писал, что физический мир — это отражение мира духовного. It is indeed a facsimile, an exact copy of the spiritual world. И, по сути, он как факсимиле, как копия, точная копия духовного мира. And whilst we live on the planet Earth, the only way you can understand the spiritual concepts is by looking at the material world. И поскольку мы живем на планете Земля, то для нас единственным способом понять мир духовный — это посмотреть на этот физический материальный мир. So let's look at this confluence of two rivers. Посмотрим на это слияние двух рек. The question is, does the clean water make the dirty water clean, or does the dirty water make the clean water dirty? И здесь вопрос такой: делает ли чистая вода, очищает ли чистая вода грязную воду, делает ли она ее чистой, или грязная вода загрязняет чистую? I think we know the answer. Я думаю, мы знаем ответ. The point being, it doesn't take much to become impure. И вывод из этого такой, что очень легко допустить загрязнение,
стать нечистым. To be stainless, as the quotation says, to be stainless, to become a pure channel is a real challenge, and I'm sure you would agree. Быть незапятнанным, незамутненным, как говорят Писания, чтобы стать чистым каналом для воли Бога. Думаю, вы со мной согласитесь. But here is something really interesting. Но есть что-то действительно интересное в этом. Next slide. Мгм. He whose heart is pure is better. He whose character is better is more pleasing. He who turns more to the Abba kingdom is more advanced. Тот, чье сердце чисто, тот и лучше. Тот, чей характер лучше, тот и приятнее Богу. Тот, кто больше обращается к царству Абха, более развит. I have to say, I learned how important this was when I pioneered to Scotland about 3 years ago. Я узнала, насколько это действительно важно, когда был пионером в Шотландии около 3 лет назад. It was during the pandemic, so things were quite challenging in terms of teaching. Это было во время пандемии, поэтому обучение вере было вызовом. And I found that every day I was turning more and more to Baha'u'llah. И я заметила, что каждого дня все чаще и чаще, все больше и больше обращаюсь к Бахауле. It is the most important thing to do. Это была самая важная вещь, которую я только мог сделать. Next slide. So in terms of what we say to people, Baha'u'llah says, likewise, it needed moderation, without which the hearer would be unable to bear it. Rather, he would manifest opposition from the very outset. О том, как мы разговариваем с людьми, Бахаулла пишет, подобным же образом нужна и умеренность, без коей слушающий не будет способен вместить ее. Скорее явит он сопротивление с самого начала. Next slide. And this is the important one. And moderation will be obtained by blending utterance with the tokens of divine wisdom which are recorded in the sacred books and tablets. Thus, when the essence of one's utterance is endowed with these two requisites, it will prove highly effective and will be the prime factor in transforming the souls of men. This is the station of supreme victory and celestial dominion. Whoso attaineth thereto is invested with the power to teach the cause of God and to prevail over the hearts and minds of men. А умеренность явится от сочетания речи со знаками божественной мудрости, что записаны в священных книгах и скрижалях. Итак, когда сущность чьей-либо речи обладает всеми двумя качествами, она окажется в высшей степени действенной и станет главнейшей силой, преображающей людские души, все положения наивысшей победы и небесного владычества. Достигший его наделен силой учить Божьему делу и одерживать победы над сердцами и умами людей. I promise you, I'm not purposely trying to convince you of the need for memorization. Я уже говорил, что не пытаюсь вас тут убедить или наоборот пытается, я что-то не поняла, убедить в заучивании цитат наизусть. Because it's very clear from these quotations Ага. that it is indispensable. Потому что это очень ясно из этих цитат, что это обязательное условие обучения вере. As a tutor, I find that there is sometimes a reluctance to memorize passages from the ruling books. Как ведущий я часто сталкиваюсь с тем, что люди немножко сопротивляются тому, чтобы учить цитаты наизусть.
во время курсов Рухи. And I hope these few slides will demonstrate for you how important it is that we do. И я надеюсь, что эти 2 слайда показывают для вас важность заучивания цитат. Next slide. As there is no one who has not his designated place in the world, for there is nothing useless on this earth, we must treat each individual with respect and affection, for each is a sign of the divine power, favor and power. Поскольку нет никого, кто не имел бы своего места в мире, ибо нет ничего бесполезного на этой земле, мы должны относиться к каждому человеку с уважением и любовью, ибо каждый является знаком божественного благоволения и силы. Everyone is unique and offers a unique perspective. Каждый уникален, и каждый обладает у каждого уникальная точка зрения. And if it's unique, isn't it going to be enlightening? Если он уникален, то could you repeat, please? If it's unique, isn't it going to be enlightening? То это как бы лучше по-русски сформулировать. Антон, может быть, придёт тебе какая-то идея. Ну да, я понимаю, что это просвещение, но как вот именно, чтобы сохранить What about смысл? illuminate? Is that better? Illuminate. Он как-то освещен больше. Ну да, как-то больше освещен. You good? Тот, кто уникален, тот как-то вот Okay, wonderful, wonderful. Well done. освещен. Well done. Next slide. The 3 conditions of teaching the cause of God are the science of sociability, purity of deeds, and sweetness of speech. I hope each one of you may become confirmed with these 3 attributes. 3 условия обучения делу Божьему — это наука общительности, чистота дел и сладость речи. Я надеюсь, что каждый из вас может утвердиться в этих 3 качествах. These are words of Abdu'l-Baha. Это слова Абдул-Баха. So, I'm going to share with you what I've called the elevator, although it looks more like an escalator. Я поделюсь с вами тем, что я называю лифтом, хотя больше всего это выглядит как эскалатор. But of course, I've called it the elevator because we are supposed to be elevating our conversations. Здесь игра слов по-английски, но если перевести дословно, то я назвала это лифтом, поскольку мы работаем над возвышением тем наших бесед, поднятием их на духовный уровень. I'm going to give you a shortened or snapshot version of this escalator. It is much longer, and when and if I come to Belarus, I will share it all with you. Я вам дам краткую версию этого лифта эскалатора. Когда приеду в Беларусь, тогда поделюсь полной версией. So, the first step. The first and most important thing to do is to listen to the person you're talking to. Первый шаг, первый и наиважнейший шаг — это слушать человека, с которым вы разговариваете. I went to, there was a Baha'i center in Landeck in Switzerland. I think it's closed now, but I went there in the 80s for a course on the faith. Был Бахаи-центр в Швейцарии, тогда поехал, это были 80-е годы. There was a person from the International Teaching Center called Mr. Yazdi. И был человек из Международного центра обучения, которого звали мистер Язди. And he was giving some advice to us about teaching. И он давал нам советы об обучении вере. And he said the first thing to do is to listen.
Я сказала, прежде всего нужно слушать. Then you should listen. Затем слушать. And thirdly, you should continue to listen. И в-третьих, должны продолжать слушать. You get the idea? Вы поняли? Listening is important. Слушание очень важно. You have to understand their perspective. You have to clarify if you need to in order to understand. And when I say clarify, you're asking, do you mean this? Do you mean that? That's how you clarify. Да, нужно слушать, и чтобы понять их точку зрения, и при необходимости прояснять для себя, то есть уточнять. Когда я говорю уточнять, имею в виду спрашивать собеседника, вы это имели в виду? In other words, don't assume that you know what they mean. То есть как бы не предполагайте, что вы знаете, что они имеют в виду. Check it out with them. Как бы спросите их об этом. And you need to listen attentively. You mustn't be thinking of what you're going to say next when you get your opportunity. Нужно слушать внимательно, а не думать о том, что мы скажем, когда у нас появится возможность. I'm sure we are all guilty of this on occasion. Я думаю, что у нас у всех будет такая возможность. They say something and you're thinking, oh, I must tell them about this principle. Что я должен им рассказать об этом принципе. But if you do that, you're not listening. Но пока вы это делаете, вы их не слушаете. And the first and foremost thing to do is to understand as best as you can their perspective. And if you listen to them, and if you respect what they are saying, then it is likely that they will listen to you when it gets to your turn. И самое главное — это пытаться понять их точку зрения и проявить уважение к их точке зрения. Если вы это сделаете, то, вероятнее всего, они будут слушать вас. But if as soon as they open their mouth, you pour the faith down it, I'm not sure I got it in the right way. Could you repeat, please? but if as soon as they open their mouth, Ага. you start to pour the faith down their throat, Ага. Если как только вы откроете рот, вы извергаете на них сразу всю веру бахаи, this will not necessarily meet with success. то она не будет встречена как бы с радостью. Это не будет встречено и не достигнет успешно цели. Abdul Baha advises us to completely forget ourselves. Абдул-Баха дает нам совет абсолютно забыть себя. He said we should consign ourselves to oblivion. Он сказал, мы должны предать себя забвению. That's the goal when we're teaching. Такова цель в его учении, в обучении вере. Step 2, I've called points of unity. Второй шаг я называю точкой единства. I'm going to tell you a little story in a minute. Через минуту расскажу вам небольшую историю. But it is very important to honor their perspective whenever if you've been listening and they've then been sharing their perspective, you need to honor and respect it. Очень важно почтительно относиться к их точке зрения, проявлять к ним уважение. And accept it. Even if you don't agree, you can still accept it. И принимать ее, даже если с ней не соглашаетесь, все еще принимайте ее. And you can validate what they're saying. И вы можете как бы оценить то, что они говорят.
And you can make very positive comments like, that is such a good way to look at it. Or I can appreciate that perspective. И можно допустить такие комментарии, как «я думаю, что это замечательно» или «как это здорово посмотреть на это с такой стороны». Many years ago, I was pioneering in the Czech Republic. Много лет назад я был пионером в Чехии. And one of my long-standing friends, one of my people I like to accompany teaching quite a lot, and I've known him for a long time, he was living in the Czech Republic at the time. И один из моих давних друзей, который часто сопровождал меня в обучении вере, One day he asked me if I would meet a couple of his friends. спросил, встречусь ли я с парой его друзей, он тогда тоже в Чехии жил. And he told me that these two friends were Mormons. И он мне сказал, что эти двое друзей были мормонами. And I have to confess, when he said that, I was thinking inside my head, Я должен был признаться, что ну, в тот момент я думал про себя. I thought, oh no, what am I going to say? I'm used to Mormons coming to my door and then they're just talking at me for a half an hour. And I thought, I'm going to find this very, very challenging indeed. Я подумал, о нет, я привык, что мормоны приходили, стучали в мою дверь и говорили мне что-то полчаса. Подумал, ну нет, обучение вере мормонов — это то, что будет для меня настоящим вызовом. But he was my friend, and so of course I said yes. Но он был моим другом, и поэтому я сказала, конечно, да. But I made a very important decision at that moment. Но в тот момент я принял очень важное решение. I decided that whatever they said to me, I was going to find a point of unity with it. Я решила, что бы они мне ни говорили, я постараюсь найти точки единства, точки соприкосновения с ними. No matter what it was, I found something within what they said that I could agree with. Неважно, что они говорили, я находила в этом что-то, с чем я могу согласиться. And even if I couldn't completely agree, I said it was such an illuminating perspective, or something like that. И даже когда я не мог с чем-то согласиться, я говорил, о, какая замечательная эта точка зрения. In other words, I was continually positive and finding points of unity with them. Иными словами, я постоянно был позитивно настроен и находил с ними точки соприкосновения. It was the most educational teaching experience of my life. Это было очень воспитующее, как бы, опыт обучения вере. Because we spoke for 2 hours Поскольку мы проговорили 2 часа in complete unity. в абсолютном единстве. And is that not the goal? Это ли не цель? So it taught me a very important lesson. Это научило меня, преподнесло мне важный урок. And we departed on very good terms. And he promised to read a Baha'i book, and I promised to read one of his. И мы расстались, на приятной ноте. Он мне обещал, что прочитает книгу о вере Бахаи, а я обещала прочитать одну из его книг. Sadly, I never delivered on the promise because very soon after he disappeared to America. Конечно, я никогда не выполнил этого обещания, потому что он очень быстро уехал, потом уехал в Америку. So, the very last step that I'm going to share with you tonight, as I say, the stairs is much longer normally, but I'm making it shorter for tonight. So this is about elevating the point, hence the elevator.
And И to me, последний шаг, I will translate, окей? yes, И последний шаг, которым я с вами поделюсь, это такая краткая версия, как я уже упоминал. Поделюсь с вами, когда-нибудь в будущем, более длинной версией. Это о поднятии дискуссии на более высокий уровень в этом, лифте, эскалаторе. I remember once in the swimming pool, I normally swam with this guy that I knew, and we were talking about Brexit, which was a big issue 4 or 5 years ago, as you know. Однажды, я помню, в бассейне, в котором, я разговаривал, с этим человеком, который тоже там плавал вместе со мной, о Брексите, который был большой проблемой 4 года назад, как вы помните. And I found that I was getting dragged into the conversation and that I was coming down to his level in terms of talking about it. Я почувствовала, что меня втягивают в эту беседу, и я опускаюсь на его уровень просто. My only saving grace is that I was mindful enough to realize what I was doing. Could you repeat, please? The only good thing Ага. was that I was able to realize what I was doing. Единственным моим спасением было то, что я, осознавал, что я делаю, And I immediately changed. и я немедленно изменил беседу. I tried what I would say to elevate the discussion. And so I was saying things like, because as you know, Brexit is about Great Britain separating from the EU and sailing off into the Atlantic on its own. И я попробовал, сказать что-то, что поднимет дискуссию на более высокий уровень. Как вы знаете, Брексит — это отделение от Европейского Союза и от Североатлантического Союза. So I was saying things like, everything is connected. I wonder if it's possible to live independently anymore rather than interdependently. Я говорила такие вещи, как все настолько взаимосвязано. Интересно, можно ли еще жить независимо? I was saying, increasingly, we are seeing ourselves as part of a global village. And I wonder if we don't need each other more than we think. И я говорил, что мы все чаще видим себя жителями глобальной деревни, себя так воспринимаем. Наверное, мы нужны друг другу больше, чем думаем. And so you can continue in that way to elevate the conversation and ultimately elevate it towards oneness. И вы можете так поступать, постепенно поднимать эту дискуссию и приводить ее ближе и ближе, поднимать ее на уровень единства. And Abdu'l-Baha has a beautiful way of conversing with people. One of the things he says is, but the question that presents food for reflection is this. Абдул-Баха, у него был чудесный способ разговора с людьми. Думаю, что цитата будет, как это на следующем слайде. Can you imagine the difference between these two? Sorry, I think, okay. So I'm going to say, I think I have lost the point. Abdul-Baha said, and then. okay, You, not the quote. Don't worry about the quotation yet. Okay. So this is not on the screen. So Abdu'l-Baha says, okay, let me do it this way. So if you say to someone, no, I don't agree with that. Here's the right thing. Here's the right point of view. Ну, Абдул-Баха говорил так, что если ты говоришь кому-то нет, ты не прав. Another way of saying it, which is how Abdu'l-Baha would say it, is
But the question that presents food for reflection is this. Ага, Абдул-Баха сказал бы, нет, ты не прав, он сказал бы, вопрос, который предоставляет, вот вопрос, который представляет нам пищу для размышления. You see how beautiful a way that is? Какой чудесный способ сказать об этом. And if you read the writings of Abdul-Baha, you will find numerous such statements that are beautiful ways of conversing with people without trying to elevate your sayings and my opinion is right, or let me tell you how it should be. This is how he says it. Если мы прочитаем Писание Абдул-Баха, мы найдем там множество примеров, как что-то донести без того, чтобы говорить человеку, ты не прав, без возвышения себя и говорить, что только я прав. У Абдул-Баха есть множество чудесных способов вести беседу. And the final quotation. Заключительная цитата. And how can I not read this quotation to end? The unseen legions, standing rank upon rank, and eager to pour forth from the kingdom on high the full measure of their celestial strength on the individual participants of this incomparably glorious crusade, are powerless unless and until each potential crusader decides for himself and perseveres in his determination to rush into the arena of service, ready to sacrifice his all for the cause he is called upon to champion. И заключительная цитата, не могу не прочитать ее. «Невидимые легионы, стоящие ряд за рядом, и стремящиеся излить из небесного царства всю меру своей небесной силы на отдельных участников этого несравненно славного крестового похода, бессильны до тех пор, пока каждый потенциальный крестоносец не примет решение для себя самого и не будет упорствовать в своей решимости броситься на арену служения, готовый пожертвовать всем ради дела, которое он призван отстаивать». And remember, dear friends, the source of courage is the promotion of the Word of God. Помните, дорогие друзья, источник мужества — провозглашение Слова Бога. In other words, you've got to do it to become better. Иными словами, мы должны это делать, чтобы становиться лучше. Thank you. Спасибо. And thank you, Daria. You did a wonderful job. Спасибо, Даша, огромное. Спасибо, Деклан. Thank you, Деклан. И как же без вопросов? And how is it without questions, right? Ну так, чтобы далеко не отходить, по поводу уважать мнение, которое там, ну, может быть, неправильно, да, это как? Ну, например, человек говорит, вот Земля плоская. Но и мне как-то надо уважать это мнение, да? Вот можете объяснить, это как уважать мнение? Я понимаю, что как-то его можно, это мнение, уважать, но вот как, если можете объяснить? Anton asks you a question, how he could honor an opinion which is not right. For example, someone is saying that the earth is flat, and how he can respect and honor such an opinion. I think I'm going to let someone else answer that question. It's a wonderful question. Of course, there's no real answer to it, because I think the point you make is really good. Those who believe that the earth is flat.
That's quite a good one. And it's not that uncommon, of course. There are quite a lot of people who believe it. I guess it seems to me that if you follow some of the things that we've just heard that you shouldn't do, i.e. that you should contend with people or argue with them or try to convince them of your point of view, you're not going to get very far. People who have these views are very, very fixed. And all it seems to me is that you can listen to their perspective in the manner in which we have described and to honor their perspective, because the most interesting thing, it seems to me, above all things, is that whatever anybody does and says is allowed by God, and therefore it has a purpose in the world. And even if it challenges us very fundamentally, it still has a purpose. And so it's good to keep that in mind, number one. But rather than try to alter their view, I would simply try to maybe widen the perspective on the matter and leave them with maybe some questions to dwell upon. But I think if you go beyond that, they're only going to push away and get deeper into what they believe. That would be my answer, I think. Очень интересно, Деклан сказал, что я, ну, может быть, вначале пошутил, что предпочитает, чтобы кто-то другой ответил на этот вопрос, но, как ему кажется, прежде всего мы должны помнить о том, чего мы не должны делать, исходя из прослушанной сегодня лекции. Например, не должны спорить с этими людьми, пытаться их переубедить. Конечно, есть определенное число людей, даже немалое, которые считают, что Земля плоская, но то, что он сказал, внимательно их слушать и уважать то, что они говорят. Может быть, попробовать как-то расширить их точку зрения, но, скорее всего, эти люди, они очень упрямые, сказал Деклан, они будут сопротивляться, и можно просто постараться немножко расширить их точку зрения, оставить их с вопросами. И как он заметил, очень важно то, что он сказал, заметил, то, что люди говорят и делают, это позволено Бог это позволил, чтобы это происходило. И это все еще имеет какую-то цель и предназначение. То есть даже если это какая-то абсурдная мысль, даже если оно как бы фундаментально нашу точку зрения как-то вот как бы пытаются пошатнуть, но это все равно это воля Бога. Это воля Бога, это происходит, значит, в этом есть какая-то цель. В этом эти пустые речи тоже имеют свое предназначение. One thing I would say is this. I remember I went to the Portuguese summer school some years ago. And before I went to the school, I visited a natural history museum. Несколько лет назад Деклан был в Португалии, и некоторое время перед поездкой он посетил музей натуральной истории. And as I was wandering around, I ended up getting into a conversation with this young woman from Brazil. И вступил в разговор с женщиной из Бразилии в этом музее. She spoke English, thankfully. К счастью, она говорила по-английски. But she was very much from a scientific background. У нее было научное происхождение. And I wasn't really able to offer much of a perspective on science and religion. Я, к сожалению, не смог в полной мере поделиться с ней нашим взглядом на науку и религию. And I was furious with myself because I couldn't. И я был в ярости, как бы разгневан на самого себя, что я не смог. But what I did do is I went home and I learned as much as I could about religion and science and religion. Но то, что я пошел, то, что я сделал, я вернулся домой и узнал так много, как только мог о науке и религии. So that the next time I could do better. Чтобы в следующий раз я мог провести эту беседу лучше. So it had a purpose. То есть у той первой беседы была цель.
Ну, был смысл. Спасибо, Деклан. И еще один вопрос. Можно просто, как это он у меня уже давно, я беременным хожу с этим вопросом. Вопрос такой, мы когда изучали консультация, там была такая цитата, что, по-моему, Абдул-Баха, что по всем вопросам как бы ведите консультацию. Ну, есть, да, вот там так и на вот. И вот мы как-то зацепились за эту фразу по всем вопросам консультируйтесь друг с другом. И вот что значит по всем? Либо это, ну, мы к такому мнению пришли, что либо это буквально надо воспринимать, то есть по всем вопросам, либо это какое-то образное выражение, которое обозначает очень высокую степень важности того, что нужно консультироваться. Ну, понятно, как бы не по всем вопросам, но вот эта фраза «по всем», она как бы, это такой образ, такой художественный, что это очень важно, в общем, консультироваться. И вот я хотел узнать, вот как, Деклан, эту фразу буквально надо воспринимать, или это какая-то образность? Или еще третий вариант? И я буду уважать ваше мнение, Деклан. And another question, which Anton has been pregnant with for some time, is about consultation. When their study circle was studying about consultation, there was a quotation from Abdul Baha, which says that we should consult on all the matters. And they were reflecting about, they were meditating about what does it mean on all matters. Should we take it literally, or it's just an artistic way of emphasizing the importance of consultation, or there is something, some third meaning, and I will respect and honor your answer, Declan. Well, first of all, I think Anton shouldn't be asking any more questions because his questions are too difficult. Я понял. I'm joking, of course, my dear friend. I respect your answer. I like this question because I remember coming across something myself. And this may be what you're referring to, but it was something that says that we should consult on all matters, particularly like if it's in a family or your husband or wife or something like that, that you should consult on all matters. And actually, I'm a believer in that. I think it really is important. I think if you're not going to have secrets, then you should be able to talk about anything and everything, however intimate or difficult or challenging it might be. And for me, when it says all, it means all. It can be, you know, the smallest thing in the world or the most important thing in the world. And I think the principle of consultation is something we have only really begun to understand. And in assemblies, we only are getting a glimmer of what real consultation is really going to look like in the future. And it's why, of course, as I said, we have to be so frank and open. But if you're going to be frank and open, you should be prepared to share anything and everything. Because I think... Wait. Translating. Sorry, yes, sorry. We respect your opinion. Did you want to translate as much as you can remember? I'm sorry. Постараюсь перевести кратенько. Но Деклан прежде всего сказал, что все для него означает все.
консультироваться обо всем означает, ну, обо всем, потому что мы, если мы хотим, например, в семье, да, с супругом, то есть не должно быть никаких секретов, мы должны консультироваться обо всем, если это сложная какая-то тема, или слишком интимная, или слишком такая противоречивая, является для нас вызовом. То есть это может быть как, самая неважная вещь в мире, так и, очень важная и глобальная. Но и точно так же в духовных собраниях часто мы думаем о том, как будут выглядеть совещания в духовных собраниях в будущем. Но поскольку нас призывают быть открытыми и искренними во время консультации, но это означает, что нужно без утайки, совещаться обо всех делах. You see, the other thing I would say is that, well, my favorite subject in the faith is oneness. We know that God is one, the manifestations are one, reality is one, mankind is one, religion is one, truth is one, as we heard tonight. Everything is moving towards oneness. Everything is moving towards oneness. And that also should be the goal within our relationships with people. And that's why consultation and this idea that we should consult on all matters is important, because that breaks down all of the barriers. And only in that way can you really become one with somebody else or with a number of people, whatever it is. So it's an enormous challenge, but I think there should be no barrier, because that's what it ultimately leads to, where it said, as we read, that everything should be fused into one. Ой, как красиво, как мудро сказано. Что еще, как бы, наверное, это будет об этом третьем значении, которого Антон не упомянул, значит, консультироваться обо всем. Самое важное в вере бахаи, и для него лично сказал Деклан, это единство. То есть мы говорим постоянно о единстве богоявления, единстве Бога, единстве человечества, единство, и что истинность едина. И то есть всё постепенно движется, в сторону единства, множество становится единством, и мы должны в каждых наших контактах с людьми искать этого единства, а инструмент, с помощью которого мы достигаем этого — это, совещание, это консультация, потому что она ломает все барьеры, и люди становятся ближе, и мир становится единым. Да, это колоссальное усилие, это невероятно сложно, но это именно цель этого всего существования, чтобы все слилось воедино. Именно поэтому мы должны совещаться на все темы, обо всем. Daria, I have to say that you're also one. You're one of the greatest, because you're able to cope with my extended answers. Well done. I think Даша уникум. She is unicum. there is someone who's got their hand up. I think it might be Yes, Clara. Thank you very much. Да. Сергей. Сергей Малышев, да, Сережа, говори. Сергей has Из hand Минска. for a long time. Ага. У меня уже собиралось целых два вопроса. Первый да. вопрос может быть простой. Приводимое вами высказывание Абдул-Баха говорится о трех условиях. Первый из которых — это искусство общения. Искусство общения — это то, о чем мы сегодня говорили, в том числе о лифте, либо это более широкое понятие. Вот это первый вопрос. И второй вопрос. Давай сначала первый, Сереж. Давай. Sergey has already accumulated two questions, and the first is the quotation of Abdul Baha, where he listed three requirements. The first one was art of communication,
or there was another word used in that quotation. I can't remember because I had a Russian version behind my eyes. Is this art of communication is something that we were speaking about today, this lift or elevator, or is it some wider concept? I'm struggling to understand the question. Can you help me? Yeah, there was a quotation of Abdul Baha where he listed 3 requirements of, I don't know, spiritual growth or something. I can't remember, unfortunately. And the first one was art of communication. Sergey asks, Sergey asks, is it something we were speaking about today, or is it a wider concept? Well, the short answer is I don't know, because I off the top of my head, I don't know of this quotation. It's not a quotation from tonight, is it? It's not a quotation from my presentation, is it? Yes, it is. It is. Yeah, Do you know which one it is, I wonder? It's the first step. The first step, there's listening, and then to find out if it's their perspective. Yes, and then to understand who is speaking, and then the next step is to the points of unity, etc. The points of unity, yeah. And Sergey is asking, is it more wider, the art of communicating? Wider than, you mean just conversing with 1 or 2 people? No. Is it wider than we have just talked about it? As Abdul Baha, as you made the example of those 3 steps: listening, points of unity, and lifting up the next level. Well, I think you can write books on the art of communication, and I think people have written books on the art of communication. So I think the short answer is yes, it is very wide, and all I have done in my elevator is point to a few of the important steps. But there are many important steps, and some of them, if you meditate on some of the other quotations, on the quotations that I've shared, you will find within those many steps that you have to consider. We talked about the need for moderation, for instance, and how much you should say and when you should say it. So there are many layers to this, and communication is probably one of the most challenging things for us as human beings, and is not actually very easy. And it's fair to say that some of the internet means of communication by WhatsApp or email or whatever are sometimes very poor vehicles for communication. And the only real way you can communicate is person to person, face to face. So you can understand more clearly and get in touch with what they're trying to say. So yes, there are many layers, and one could spend a lifetime on the subject for sure. Я извиняюсь перед Сергеем, потому что я не могу перевести на английский ту цитату, которую ты имел в виду, потому что у меня нет ее перед глазами. Из-за этого Деклан не понял, что именно его спрашивали. Но ответ есть такой, что да, конечно, искусство общения — это более широкое понятие, потому что Антон мог бы написать книжку на эту тему. И есть люди, которые написали множество книг об искусстве общения. И даже, например, те 3 шага,
в искусстве общения, в обучении, в вере, но их недостаточно, можно это расширить и углубить. И, например, в других цитатах, которые мы сегодня читали вечером, можно найти самому и другие какие-то шаги. Там, например, было и об умеренности, о том, сколько мы должны говорить, как много, и когда именно это говорит. Это такая многослойная очень тема, там множество слоев. И общение, сказал Деклан, это вообще это вызов для нас, людей. Оно не так простое, например, некоторые способы интернет-общения, там, WhatsApp и так далее, достаточно бедны. И единственный, как бы, настоящий способ общения — это, как бы, реально, очно, лицом к лицу. You know, the final thing I would say is Sergey. I think it's Sergey, is it? Yeah, Sergey? Yes. Is the importance of body language, which we haven't mentioned at all. And body language probably represents 80 or 90% in terms of communication with people. And I haven't mentioned it all in my presentation. So that would be another 6 volumes. You know, so body language is very, very important, and the facial expressions that we use and our eyes, everything conveys much more than words, as you know. So yes, there are many, many layers to all of this. Последнюю вещь, которую он хотел бы передать Сергею, это то, что, ну, вообще не упомянули за сегодняшний вечер такой вещи, как язык тела, то есть жесты, выражение лица, глаз, что это невербальная информация порой, ну, она колоссальную важность имеет, и 80-90% всей информации нашей происходит не посредством слов, а посредством языка тела, жестов и так далее. Это еще можно из этого 6 томов написать об искусстве общения. Спасибо. И тогда второй вопрос. Проводил ли уважаемый Деклан исследования по вопросу, как можно быстрее растопить лед между людьми, то есть вот как вот можно быстрее подружиться с человеком? Или это тоже все касается искусства общения? Спасибо. The second question Sergey has is, are there some scientific articles about how to break the ice between people faster and become friends? And how can we do this using the means of art of communication? Break the ice quicker. Did you say break the ice quicker and become friends? Yeah. My inclination is to say there is no easy answer. And it takes as long as it takes. You cannot rush these things, it seems to me. And it'll be different in every situation and with every different person that you meet. I'm sure there are people who are more skilled at breaking the ice, as you refer to it, and things like humor and stuff is a most helpful thing, of course, and there are many other tricks. The Irish, for instance, are noted for self-deprecation, which is a useful tool, but there are many. But you know, something like, you know, it's interesting, but I kind of did an experiment for myself a little while ago, and that is, you know, when you're walking down the street, and sometimes, you know, you make eye contact with somebody, you know, someone you may not know, or it might be someone on your street or something. And sometimes I would be thinking, this is previously, that I'm thinking, okay, we've made eye contact. I could smile, but I haven't smiled because they didn't smile. And then I changed my approach. And I always initiated a smile.
And even if they didn't, it didn't put me off. And that was a significant switch. Because sometimes, if depending on the kind of person you are, you're kind of looking to them to see. It's a kind of an instantaneous thing. You both kind of smile together. But if you don't get a sense that they might smile, you don't smile. But actually, really, you should. So smiling is quite important and can be a really good icebreaker. And it's something I do much more now. Rather than waiting, I will just smile. And if they don't smile, so what? Интересно. Careful. Ну, на самом деле, сказал Деклан, нет готовых и простых ответов на этот вопрос. Что будет по-разному. Нельзя спешить как бы навязывать жизнь. Боже мой, как это по-русски? Дружбу, когда подружиться пытаемся. В общем, нельзя в этом процессе спешить. С некоторыми людьми это удастся быстрее, с некоторыми это займет какое-то время. Да, есть люди, которые более как бы талантливы в том, чтобы быстро подружиться с другими людьми, часто помогают в этом юмор и прочие такие штучки. Ну вот интересным опытом поделился Деклан, например, когда он идет по улице, да, и иногда с кем-то мы встречаемся глазами, и, и мы, может быть, ждем, что человек нам улыбнется, но он не улыбается, и тогда мы тоже не улыбаемся. Ну, потому что это длится какую-то долю секунды, мы вначале как бы прощупываем почву, и иногда бывает так, что одновременно с человеком друг другу улыбнетесь, да, но когда мы чувствуем уже, что он не собирается нам улыбаться, мы тогда тоже не улыбаемся. И вот всегда как бы, когда раньше встречался с кем-то глазами, видел, что они не улыбались, он тоже им тогда не улыбался, а потом он поменял свой подход, но всегда начал улыбаться первым и перестал расстраиваться, когда они не улыбались в ответ. То есть очень важно инициировать, хотя бы такую самую малость. Shall I give you an example of an icebreaker that I once used? You remember I spoke about when I was in Scotland, and that I was turning to Baha'u'llah a lot. I'm learning. Расскажу вам историю о том, как сломать лед. Помните, я вам рассказывал, как я был в Шотландии, тогда очень много обращался к Бахауле. As you know, during the pandemic, it's quite difficult to talk to people because people would run a mile from each other. We had to try and keep our distance. So it was very difficult. Тогда была пандемия, очень сложно разговаривать с людьми, заводить новые контакты, но люди находились километр друг от друга, нужно было держать дистанцию. I lived in a small little group of flats, shall we say, 20 or 30 flats. Я жил в таком маленьком кластере квартир, 20-30 квартир вместе в таком блоке. And one would walk from town down by the river in order to get to our flats. И кто-то шел вниз к реке, от города вниз по реке, люди ходили, чтобы попасть в наш блок. And sometimes I found myself walking where some of my neighbors were also walking, carrying bags of shopping. И иногда я шел как бы одновременно, видела там своих соседей, которые тоже шли и несли пакеты с покупками. And one of the things that I did was I offered to carry people's shopping for them. И что я однажды сделала, я предложила людям, что понесу их покупки. And believe it or not, 2 or 3 of those people became good friends during my period in Scotland. Верите или нет, но 2 или 3 из этих людей стали моими друзьями в то время, пока я был в Шотландии. So I guess there are many ways. Я думаю, что есть множество способов подружиться. Спасибо большое. Сергей, thanks you. My pleasure. Вот еще я недавно слушал Дейла Карнеги, и он говорит, что искренне интересуетесь людьми, и улыбка, да, тоже вот, и имя человека еще. Вот это мне очень как бы нравится, я этим очень, как сказать, что искренне интересоваться человеком. То есть ты
ты должен погрузиться в этого человека, должен быть искренний вот этот интерес. Если этого интереса нету, то тогда человек становится не целью, а средством для каких-то твоих там собственных, да, там. Поэтому это очень важно, мне кажется. Вот, как сказать, вот это чувство в себе развивать, интереса к людям. Вот. Друзья, еще есть вопросы? Или что-то хотите сказать, или меня хоть слышно? Даша, меня слышно? А то я, может... Слышно. Ну, хорошо. No more questions? Good. No. There's a lot of questions. Yes. I didn't think for a moment we had ended. Когда встретимся в следующий раз? See you next time, Sergey. Will do, of course. Look And forward. there will be questions. Sorry, friends, I have to go because I have a distractive factor whose name is Franek and who is going to be 6 months tomorrow. Я должна идти, извиняюсь. У меня есть отвлекающий фактор, которого зовут Франек, и которому завтра будет 6 месяцев. Спасибо, Даша, поздравляем. Thank you very much, Daria. Thank you. Спасибо, Даша. Алапа. Ну что, друзья, спасибо всем большое за такую встречу. Спасибо Деклану огромное за дискуссию, за размышления, за озарение. Вот, и надеемся, что в следующий раз тоже встретимся как-нибудь и тоже что-нибудь такое интересненькое обсудим. Thank you very much, Declan, for your topic, for your thoughts and quotations that you brought to our attention. And we hope that we will discuss maybe next time, topics verbally and Yes. non-verbally.